Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya harap semua sihat pada petang ini. Petang ini kita akan bincang chapter 14 ya. Saya harap semua sihat pada petang ini. Untuk chapter yang kita nak bincang hari ini, ya, as you know, this is the last chapter for the first semester, chapter 14, Thermodynamic. For the lecture note, you can refer to the Google Classroom. And also at Google Classroom we have tutorial 14. Right, jadi kamu boleh cuba dulu tutorial sebelum kita bincang. Dan jangan lupa dekat ruangan chat itu tulis nama kamu dan kelas kamu sebagai bukti kehadiran untuk sesi petang ini. Okay, kita akan mulakan lebih kurang dalam masa 1 minit lagi. Okay, kita masih lagi menunggu. Okay, jadi petang ini kita ada kita ada Siti Farhana, kita sudah ada Hazrizan, kita ada Muhammad Azwan, kita ada siapa ni? Siti Farhana, kita ada siapa lagi sini? Patrick, right? Kita ada apa lagi? Okay. Kita ada siapa ni? Rafidah. Kita ada Angeline. Kita ada Jennifer. Kita ada Sabrina. Kita ada Rosmawati. Kita ada Normaliani. Kita ada apa ni? Reno. Right? Okay, jadi saya rasa saya akan mulakan kelas pada petang ini. So, our topic today, chapter 14, is thermodynamic, right? Okay, so this is a lecture note for chapter 14. You can refer to the Google Classroom for the lecture note. Also, you have tutorial question, and this is a overview for chapter 14. We have thermodynamics, so we have first law. So why we have a first law? Because of, if you look at the overview here, first law meaning maybe we have a second law, but for your syllabus, we focus only on the first law thermodynamic. When we have another topic, thermodynamic process, we have a PV or pressure volume diagram, and this is a work done. If you look at the subtopic for the chapter 14, is look like the subtopic we have already done discuss chapter 12. Chapter 12 we have already discussed about the heat transfer. We have chapter 13. We have last week theory kinetic of gases or gas law, right? So the last topic for first semester is thermodynamics. And if you look at the lecture note, so the first subtopic here is first law thermodynamic. So what is the first law thermodynamics, right? For the first law thermodynamics, because law for thermodynamic here, we can refer to the equation or the formula. So before we start, because if you look at the lecture notes, this is start with the sign convention, right? So I start first
look at the equation, right? So I start with the look at the formula first. So this is the formula for thermodynamic, right? Thermodynamic, first law thermodynamic. Q is equal to delta U plus W. Q is equal to delta U plus W. So, because the first subtopic for the chapter 14 is Q is equal to delta U plus W, so I start with the equation here, right? So, if you look at the symbol here, we have the Q. Okay, so if you still remember, for this is chapter 12, the Q is a heat, right? Heat, right? Heat Q, and this is delta U. Delta is a change. Change U is a internal energy, right? Internal energy, internal energy, and W is a, we can always use W is a word, right? Word. So if you look at the definition here, definition for the heat, definition for the energy or internal energy delta U, and word, we have the same unit to measure the items: word, internal energy, and heat. So heat, the unit measure is a joule. Also joule for the, of course, energy, and also word, the unit is a energy. So now, that's why if you talk about the first law thermodynamics, this is about the, we discuss about the energy or energy transfer, tenaga. Dan kita masih ingat dia punya konsep, energy. Energy cannot be destroyed or created. Kamu tidak boleh mencipta ataupun memusnahkan tenaga, but the energy can transform, right? Transform, dia boleh diubah bentuk. So now if you look at the first law, so this is first law thermodynamic, this is first law thermodynamics. Ini tajuk kita, kita belajar, first law thermodynamic here. It is about the Q is equal to delta U plus W. So because if you look at the unit, all the unit here is joule, so meaning this is the energy. So this is, let's say we can use energy initial, energy initial, and this is, let's say this is energy final, because energy cannot be destroyed and created. Dia cuma boleh diubah bentuk. So now we have the heat and convert to the delta U and convert to the work done. Right. So saya bagi satu analogi yang senang. Ini introduction, because kalau kita tengok dari segi nota kat sini, dia panjang sangat. Biasalah kalau nota ni dia terlampau formal sangat. So kalau pelajar tengok pun dia macam panjang kan. Saya cuba permudahkan lah. That's why saya cerita yang ni dulu, supaya senang kamu boleh, orang kata apa, awal-awal tu tak nampak dia punya terlampau banyak maklumat. Ini kita ulang balik, kita dah bincang, kita dah belajar tajuk heat, internal energy, kan? Masih ingat internal energy semalam? Kita belajar gas law and theory kinetic of gases. We have F over 2 degree of freedom is equal to nRT, right? Ingat dah semalam, internal energy, or we can use delta U. This is internal energy, right? F is a degree of freedom, number of mole, and molar gas constant, and the T is temperature. So meaning here U is dependent temperature. And thermodynamic, okay, thermodynamics. Sebenarnya dia berasal daripada dua perkataan ataupun
dia punya term dia tu ada dua. First is a thermo. Thermo is refer to the suhu, temperature ataupun heat. Thermo, hawa. This is like the heat Q here. And dynamics, you can refer to the system yang ada kaitan dengan force. So ini yang kalau kita bincang mengenai thermodynamic. Thermodynamic. So energy dalam satu sistem, kita bercakap mengenai satu sistem. Okay, katalah dalam bekas ini this is a system. Tak kira lah mungkin sistem itu apa? Sistem engine kereta, let's say. This is system. And the area surrounding, di kawasan di luar ni kita panggil sebagai surrounding. Okay, persekitaran. So ini sistem. Right? Sistem ni mungkin ada proses yang berlaku dalam sini. So kita nak tahu sekarang ni, if we try to, okay, let's say we transfer heat to the system, Q. Ya, kalau macam dalam teori kinetic of gases or gas law, kita belajar sebelum ini, if you supply heat to the system, this is a particle or atom, molecule gas start moving fast because absorb heat from the surrounding can increase the temperature and the particle start moving fast and collide ataupun berlanggar dengan dinding and dia akan pantul balik. So this is theory kinetic of gases. Kelajuannya diukur dalam speed ataupun kita panggil sebagai VRMS. That's why kita kena settle dulu chapter 13, gas law and theory kinetic of gases, baru kita boleh bincang mengenai first law thermodynamic. This is ada kaitannya kat sini. Right? So, if you transfer or heat absorbed by the system, so many temperature increase. But if the temperature increase, if you look at the formula here, if the temperature increase, U or internal energy also increase. Yeah, you have an equation, thermodynamic first law, you have heat supply. So heat supply can increase the internal energy. So bila dia sudah ada tenaga dalaman, dia bergerak dengan cepat. So dia melakukan kerja. So kerja yang dilakukan, work done by the system and internal energy in the system is come from the heat absorbed from surrounding. Boleh kan? Itu bagaimana saya nak kaitkan dengan first law thermodynamic ini. Right? So maksudnya kat sini, kalau dia masuk 100 joule, so katalah dia akan meningkatkan temperature, so internal energy menjadi katalah 80 joule dan dia boleh melakukan kerja dalam sistem ni. So mestinya because 80 this is 100 initial, so final must equal to the initial, so you have only 2 joule lah. Kalau W worth 20 joule, 18 plus 20 is equal to 100 because energy cannot be destroyed and created but transfer. Dia cuma diubah bentuk kalau kat sini from Q or heat absorbed by the system, okay, transfer to the delta U and W. What? Okay. Jadi kita kembali kepada apa yang kita akan cakap kan. Ini dia agak teratur lah. Okay. Okay, so barulah first kita dah tengok sini. This is the first law thermodynamic. Okay, first law thermodynamic. Ada setengah-setengah dalam buku tu dia pakai delta U, sama juga. Setengah buku dia panggil first law is a Q minus W. Boleh juga ya. So tenaga dalaman yang tinggal okay, dalam satu sistem ya merujuk kepada tenaga yang dia serap delta Q heat tolak dengan minus kerja yang dilakukan. So ini yang tinggal lah. Itu sama juga lah. So this is the same equation. Okay, cuma dia ubah bentuk saja. So this is first law thermodynamic. Right? So now we have the term Q. Okay. Q heat, delta U energy, and we have a W word. Okay. So okay. So here we have a sign convention. Ini penting lah. Kerana
the next, bila kita dah ada first law first law thermodynamic. Okay, saya tulis dulu sini ya. First law thermodynamic. So we have apa tadi? Q is equal to delta U plus W, because if you have the system, this is the system, right? And the area outside here is a surrounding, okay, persekitaran luar ya. So kita ada okay, tadi saya katakan Q ni can absorb by the system. The Q can absorb, also Q can release, right? And in the system, so we have a word, okay, word here, we have the word positive, so we have the word negative. Also U, because we have change of heat, absorb or release, so change of delta U. So maybe U is an increase, or U can also decrease, depend temperature or heat absorbed by the system. So here, sign convention for the Q, heat. Okay, heat here, we have the positive. So meaning we have the positive Q when heat flow into the system. Meaning, kalau haba itu diserap, Q itu merujuk kepada Q positif lah. Sistem menyerap haba, so meaning Q positif. But if Q negative, heat flow out. Maksudnya Q itu dibebaskan, maksudnya sistem itu membebaskan haba. So Q is a negative. Mengapa ini penting? Kerana kalau dalam exam dia tidak akan bagi nilai ni positif negatif. Dia cuma cakap apa? For the system A, heat flow into the system. Jadi bila kamu nak gunakan persamaan sini, first law thermodynamic, kamu because heat flow into the system, so kita kena pakai positif lah. But if the question give the situation, heat flow out of the system. Kat sini kamu kena letakkan kata heat flow out of system is a 30 joule. So bila kamu nak pakai rumus ni, kamu kena letakkan sini negative. So make sure before you answer the question, so make sure you know the situation given for the Q here, heat flow or heat flow into or heat flow out. Meaning, okay, system Q out is negative, Q in is a Q positive. Okay, this is for the heat Q. And the next we have a sign convention for the word. The value here also we have positive and negative. Word positive is what done by the system. Sistem itu sendiri yang melakukan kerja. Maksudnya kalau dalam sistem ni tiba-tiba dia tolak bekas ini menjadi lagi besar. Contohnya, dia bertambah besar, dia punya volume dia. So sistem itu sendiri yang melakukan kerja. So meaning this is what done by the system is word positive. But if the word negative, meaning what done on the system. Katalah kamu ada satu bekas sistem, tiba-tiba kita berikan satu pressure dan dia akan berubah bentuk volume dia. So this is a what done on the system. So what done on the system, we must use a negative sign. Okay class, so make sure the situation before you use the first law formula or equation, so make sure you pastikan dia punya situasi yang diberi di soalan itu, adakah Q tu dalam keadaan positif, negatif, or W is positive or negative. Alright class, so continue. So this is the diagram, or you can see the picture here. So we have Q is absorbed from the environment or surrounding to the system. So meaning Q tu positif lah kan, is Q greater than 0. And W, actually this is not referred to the W, this is W is equal to 0. Okay, now the Q is flow out, dibebaskan, release from the system. So Q is a
negative. So Q, this is a positive. All right. Okay. And the next, this is a W. So W here is a W is greater than 0. So meaning this is work done by the system. Sistem ini yang melakukan kerja. So here we have a W is equal to, this is positive, and this is W is less than 0. So meaning we have a negative. This is work done on the system. Right? Okay, so continue. This is a combination Q positive, W positive. So heat absorbed and work done on the system. Q negative, right? Negative. Also W negative. So meaning heat released from the system and work done on the system. Okay, surrounding itu yang melakukan kerja ke atas sistem. So W is a negative. Okay, class. Continue the next slide. So this is the diagram. So if you look at the diagram here, so here we have satu apa dipanggil apa ni? Kat sini dia panggil apa Rajah ni? Simple downward down on the system. Dia tak pindakan. Katalah satu piston piston So kita tahu the piston here you can move up and move down. If you move up the piston, so meaning the area increase. If you push downward, so the area ataupun dia punya ruang sini menjadi lebih kecil. Okay. Okay. So now here, if you're moving piston to the upward, okay. Kalau sistem ini yang melakukan kerja, ini saya katalah udara kat sini, air is expand, right? Maksudnya kat sini, work done by the system. This is work done by the system, so we can use a word positive. So kalau kita tekan dia punya piston ini ke bawah, this is piston ini yang memberikan kerja ke atas ruangan di sini. This is work done on the system. This is word negative, right? Dia cuma nak tunjuk diagram saja kat sini. Saya terangkan. Okay, baru kita dah kembali kepada first law yang kita bincang tadi. So now this is a definition. For the first law is the heat supply to the system. Heat supply or heat absorbed is equal to change or internal energy delta U of the system plus work done. So delta U here is a change, is a final minus initial internal energy. W is a work done. Okay, Q is a heat supply or heat absorbed, and delta U and U1 and U2 here. Okay, kelas. Ini saya terangkan panjang lebar tadi. Yang ni kan, kamu jelas yang ni. Okay, so continue to the next slide. So we have, okay, this is we have the change of the Q. Of course, we have the change of internal energy and the change of the work done. Perubahan-perubahan yang berlaku dalam sistem ini disebabkan oleh perubahan Q ataupun heat absorbed, delta U and work done. This is perubahan. Alright, change of heat, internal energy and work done. Okay, the first law thermodynamics is generalized to the principle conservation of energy. Ya, tadi kita dah terangkan ya. Bagaimana kita dah kaitkan tadi, the first law thermodynamic itu dia ada kaitan dengan conservation of energy. Right? Energy cannot be destroyed and created. Yeah, energy can transfer here is from Q transfer to the delta U and work done. Right? Okay, so internal energy change is internal energy of the system during the thermodynamic process independent paths. For example here, okay, kalau kamu tengok kat sini maksudnya kat sini from the change of internal energy from 1 to 2. So we have the two paths here. So you can from 1 to 2, we can use path 1 4 2, or we can use 1 3 2. But the energy is equal to 1 4 2
132. So apa saja kamu pergi, guna arah mana pun ataupun dia punya jalan yang mana, yang penting the initial and the final position tu pada tempat yang sama, so energinya adalah sama. So meaning here, if you can know the value of the initial, know the value of the final, so you can find the delta U here is a U2 minus U1. Right here, so this is this graph here is graph pressure versus volume V. Right, class? Okay, continue to the next. Okay, this is the change. Okay, so kalau tak ada perubahan, when the delta U is equal to 0, meaning dia tak ada perubahan tenaga lah. Okay, ini adalah persama yang kita dah belajar dalam chapter 13. Internal energy is a F over 2 is equal F over 2 times nRT. Internal energy tu sebenarnya kalau kita tengok dalam satu sistem mikroskopik tu, dalam satu sistem yang kita belajar dalam gas law or theory kinetic of gases, U dalam sini actually dia merujuk kepada because the particle here have a moving object, so we refer to the kinetic. Also we have the potential, but kalau kamu tengok dalam nota tu dia fokus on the kinetic here. Okay, or energy here is depend the F. F is a degree of freedom. So degree of freedom, kita dah tengok kita ada mono, kita dah ada di, and kita dah ada poly. This is a 3, 5, 6. Ingat lagi ya. And this is a number molecule, and this is a molar gas constant, and this is a temperature. Or we can relate between U and T. And when the U increase, when the T increase, internal energy of the system also increase. Right? So this is internal energy. Okay, saya teruskan lagi. Okay, this is example. Okay, ni saya rasa simple saja ni. Dia cuma jelaskan dia nak cari first itu change of internal energy. So change of internal energy because we have the equation. This is final and this is initial. Depends the temperature. So this is temperature before and this is temperature after. So kamu carilah. Ini straightforward ya. And you can, ni saya rasa kamu boleh tengok nanti ya. Nanti kita bincang detail nanti bila kita bincang soalan parsial dan soalan-soalan tutorial nanti ya. So saya nak terus kepada the next subtopic is okay, ini penting juga ya. Yang dalam exam ini yang banyak yang ditanya selain daripada first law tadi ya. So untuk yang first untuk thermodynamic ini, first tadi kita bincang mengenai first law ya. First law thermodynamics, we have the equation Q is equal to delta U plus W. Okay, kita dah settle yang ni tadi. So, and the next is the thermodynamic process. Dalam sistem, okay, sistem itu sendiri ya, kita tahu sistem tadi dia akan boleh menyerap haba, dia juga boleh ada internal energy, particle, and work done on the system, work done by the system. Okay, yang kita dah bincang tadi, dia akan melalui ada 4 proses, or kita panggil sebagai thermodynamic process. So we have isothermal, we have adiabatic, so we have isovolumetric or isochoric, or we have isobaric. So if you look at the definition here, for the isothermal, delta U is equal to 0. For the adiabatic, the Q is equal to 0. Isovolumetric, W is equal to 0, and isobaric, delta P is equal to 0. So what is this? So ini kita nak bincang ya. Dan dalam example yang ni yang banyak, and the next kita akan ada graph. Graph ini pun antara favorite juga soalan kalau ditanya. So that's why keempat-empat proses ni perlu kamu ketahui bersama dengan bagaimana kita tengok graph P versus V nanti. Okay, kelas? Okay, so continue to the next slide. Okay, thermodynamic process. So we have 4 process, isothermal, adiabatic, isochoric, and isobaric. For the isochoric, setengah-setengah buku ataupun nota tu dia pakai isovolumetric sama. So meaning isovolumetric, the same name with the isochoric. Isovolumetric, dia kata dengan volume. Actually bar ni is a pressure, thermal is a temperature. Right, tapi ini kita akan detailkan nanti. Okay, we go to the next process is a isothermal process. So, okay. For the isothermal process, it's the process occur at constant temperature. So, meaning here, constant temperature, no temperature or delta T is equal to 0, meaning no change of temperature, meaning we don't have delta U. So, U, we have the
equation. So meaning here we have no change of temperature. So meaning we have no change of delta U. That's why delta U is equal to 0. So what happened to the first law thermodynamic kita tadi? Because delta U is equal to 0, so Q is equal to W. So maksudnya apa kat sini? So kalau kamu ada satu sistem, right? If you have the system and the system absorb heat Q, and the Q absorbed by the system convert direct to the work done. Tidak digunakan untuk menaikkan tenaga dalaman or delta U. Itu maksudnya isothermal process. Okay, kalau kita tengok contohnya katalah dalam sistem engine katalah kita ada satu sistem engine kereta. Engine kereta tu sistem juga ya. Okay. So sistem itu dia menyerap tenaga atau haba piston itu kan. Dia ada heat dan heat itu tidak digunakan untuk menaikkan delta U tetapi heat itu ditukar bentuk untuk menggerakkan roda tayar kereta. So work done untuk menggerakkan tayar kereta. This is a process isothermal. Ini sebagai contoh saja ya. The absorb sistem engine itu absorb heat ataupun dia ada tenaga, haba itu digunakan untuk melakukan kerja untuk menggerakkan roda dan kereta tu boleh, contoh ya, saya bagi contoh, kereta tu boleh bergerak. This is katalah satu sistem ya, kalau kita tengok. So back to the lecture note here. So here for the isothermal process, tak ada kaitan dengan delta U. No internal energy. So Q is equal to W. So in the exam, if the situation given by the equation is isothermal process, so meaning delta U is equal to 0 or persamaan first thermodynamic, dia akan jadi macam ni lah. Okay, so di sini dia ada tambahan sedikit ya. Isothermal change when the gas expand or compress isothermal with a constant temperature. Tak ada perubahan suhu. It is PV. So ini kalau kamu masih ingat lagi dalam gas law, this is a Boyle's law. Right? PV or P1 V1 is equal to P2 V2 yang kita bincang ya. Ini kalau ulang balik ya. Ini pada constant temperature. Ini kalau kita bincang mengenai Boyle's law. Right? P1 V1 is equal to P2 V2. Right? Ini kalau dia terangkan sini sedikit. Expand isothermal maksudnya apa ni? Kita dalam satu bekas, tiba-tiba bekas itu dia expand mengembang. So meaning we have a increase the volume of the system. Siapa yang kembangkan? Sistem itu yang kembangkan dia sendiri. Jadi work done by the system. Work done by the system mean work is a positive. Right? Okay. And gas compress, maksudnya kita compress dia, surrounding yang compress dia, environment. So work done on the system, that says what is a negative. Okay, dia punya isi padu akhir itu lebih kecil daripada isi padu awal untuk yang work negative. So this is the isothermal process. Okay. Okay, continue to the next is we have the second process is adiabatic. So adiabatic happen or defined as a process occur without heat transfer. Heat is a Q. Without heat, so Q is equal to 0. So what happened to the first law of thermodynamic? Thermodynamic, when the Q is equal to 0 is a delta U is equal to negative W. So adiabatic process. Okay, the example is compressed stroke in the internal combustion engine, solely diabatic process. So maksudnya kat sini, dia tak ada serap, sistem itu tidak menyerap haba, no Q, tak ada menyerap haba. That's why Q is equal to 0. Delta U or internal energy itu digunakan untuk melakukan kerja. So meaning automatic lah kalau U tu dipindah menjadi kerja, last kali delta U tu akan berkurang. So here we have a negative here, negative W here. Right, so this is adiabatic process. Okay. Continue to the next slide.
So for the adiabatic process, so we have a negative W, meaning tenaga dia berkurang lah kan, right? So kalau positive value, ya, internal energy itu bertambah. Okay. So bagaimana delta U itu berkurang? Tenaga dalam berkurang bila positive value. When the positive value, this is work done by the system. Work negative value, work done on the system. This is happen when the adiabatic expansion, and this is adiabatic compression. So maksudnya kat sini kita dah ada dua proses. Pertama tadi kita ada isothermal. So this is this is delta U is equal to 0. And the second we have a adiabatic. The second is we refer to the adiabatic. Adiabatic. So this is here, this is Q is equal to 0. So apa jadi kepada persamaan first law? Itu bergantunglah kepada ini apa yang kosong, ini apa yang kosong. So perubahan akan berlaku kepada first law thermodynamic bergantung kepada thermodynamic process. So kita dah belajar dua tadi, adiabatic dan tadi isothermal. So we go to the next process, is a isobaric or isovolumetric. So apa itu isobaric? Isobaric merujuk kepada thermodynamic process occur constant volume. Okay, constant volume ni sebenarnya, sebenarnya kita bincang-bincang dulu ya. Saya ringkaskan dulu. Word, W word is equal, kita belajar sebelum ini ya. Word is a force time displacement ataupun jarak, daya darat dengan jarak is a word. Okay. So kita tahu juga word force juga dia adalah kalau kita kaitkan dengan pressure is a pressure P, kita tahu pressure is a force divided by area A. Ini sebenarnya kita ulang balik chapter 3, 4, 5 yang kita belajar. So force here is equal to pressure time area A time D. Area time D, kita ada satu area A luas dan kita ada tinggi. This is D, distance. So this is volume. So work is equal to pressure time because AD is a volume, isi padu. Ini kita dapat sini. Tapi kalau kita tengok sini tadi, for isobaric or isovolumetric, process constant volume. So meaning here, di sini volume, the change of volume, perubahan. Tapi kalau tak ada perubahan volume, so this is equal to 0. Meaning, V2 minus V1, isi padu akhir tolak isi padu awal tu sama, dia kosong. So W is equal to 0. So what happened to them? First law, W is equal to 0. So meaning here, for the isobaric or isovolumetric, Q is equal to delta U. Okay, perubahan berlaku lagi untuk proses isobaric. So kita ada tiga tadi, isothermal, adiabatic, isobaric. The next process is isobaric. This is isobaric. This is isobaric is bar is a pressure. Jadi kalau isovolumetric, volume tu yang tetap. Kalau isobaric, proses constant pressure. So kita tahu tadi, what is equal to pressure time change of volume. Tapi untuk yang isobaric, P ini constant. So persamanan kita akan jadi first law thermodynamic, Q is equal to delta U, W kita gantikan pressure time change of volume. Right, class? So we have a 4 process, right? We have isothermal, adiabatic, okay, isovolumetric or isobaric, and we have isobaric. Kalau yang ni dia akan jadi
Q is equal to W. Kalau yang ni delta U is equal to W. Kalau yang ni Q is equal to delta U. Q is equal to delta U. Kalau yang ini Q is equal to delta U plus P pressure time delta V. So this is the four process for thermodynamic change the equation of first law thermodynamics. So dalam exam mana-mana satu dia boleh keluar lah. Right? So itu kamu kena ingat lah. Okay, so next. Okay, 4 proses tadi dia ringkaskan dalam bentuk graf yang ni lah. So we have the process parts A to B. From A to B. So from A to B is a change of volume. Change of volume A to B tapi temperature tak berubah. At the A and the B is T2 temperature. So kalau temperature tak berubah, dia merujuk kepada isothermal process. TA is equal to B. Okay, part AC. AC kita tahu dia berubah temperature from T2 to T1 but change of the pressure P1, P2, or P3 and change of the volume. Volume okay, tak berubah juga tak berubah sini. Okay, so maksudnya dia merujuk kepada adiabatic process. Okay, the next part AD. AD kalau kita tengok kat sini, pressure berubah from P1 to P2 but volume tak berubah. Volume pada A pada VD itu sama, V1. So ini adalah proses kalau tak berubah volume dia adalah isochoric atau isovolumetric. AE constant pressure but berubah dia punya volume. VA, V1, VE to V2. So this is constant pressure is isobaric. So maksudnya ketiga-tiga proses tadi kita boleh hubung kaitkan dia dengan graph pressure and volume. So we have the isothermal. We have adiabatic, dia curve dia curang sedikit. Tu berubah. So we have isovolumetric or isobaric. Isobaric, tak berubah dia punya volume. And we have isobaric. This is isothermal, adiabatic, isochoric, isobaric. Alright? So ini adalah proses dia. Okay, so graf ni kamu kena ingat lah. Okay, mungkin yang bertukar ni di antara isothermal dengan adiabatic. Kita nak bezakannya adalah yang ni dia tak berapa curang, yang ni dia agak curang sedikit ataupun yang ni tak ada perubahan suhu, yang ni ada perubahan suhu untuk adiabatic. Untuk pressure senang. Beza tetap dia adalah isobaric. Ini volume tak berubah. Okay, hanya pressure berubah, dia adalah isovolumetric atau isochoric. Okay, semua ni kalau graf yang ni dia nampak jelas kat sini diterangkan oleh inilah path dia ni. Okay, kelas, continue. Ni saya sudah terangkan tadi, nanti bertengok baiklah, ni saya dah terangkan semua tadi tu. Tak perlu panjang macam graf tadi tu, cara kita nak baca senang saja. Saya ulang sekali sini ini dia ulang balik sini Okay. Untuk kita nak bezakan mana satu isothermal dengan adiabatic, kita tengok. Kalau dia berubah suhu, so ni adalah adiabatic. Ini dia senang because pressure dia tetap. So this is isobaric. Yang ni senang A to D because V dia tetap. This is isovolumetric or isochoric. So itu saja yang perlu kamu tahu dalam exam kalau dia bagi graf ini, kita nak bezakan tu, kita depend kepada path dia. Alright? Okay. So contoh nanti boleh kamu tengok sendiri nanti kita akan bincang detail nanti dalam tutorial nanti. Okay. Okay. So the next is a thermodynamic word. Jadi tadi first kita dah tengok mengenai first law thermodynamic. Yang kedua kita dah tengok thermodynamic process. And this is thermodynamic word. Bila kita bincang mengenai thermodynamic word ini, okay, keempat proses tadi, iaitu yang kita sudah bincang tadi. So we have isothermal, we have the isovolumetric, so we have isobaric process. Proses ini melibatkan perubahan suhu, perubahan volume and pressure, constant value, constant pressure, constant temperature. Semua itu akan memberi
kesan kepada work done untuk sistem tersebut. So untuk yang pertama, untuk isothermal process, work done kita tahu adalah W is equal to tadi P delta V ataupun PV. Dan kita tahu dalam gas law kita tahu PV is equal to nRT. So masukkan sini. So ini yang kita dapat, work done. So kita dapat yang ni. So work done is equal to nRT. Okay. This is sebenarnya dia melibatkan proses pengkamiran, integration kat sini ya. Okay. Ni nanti sebenarnya dia ada tulis tengok ni. Kalau dalam sini saya rasa dia ada. Ini pengiraan dia ya. Dia tunjuk bagaimana. So sekarang ni kita ada satu gas. Lepas tu kita gas itu katalah dia expand ya. The expand, this is a change of the volume semakin bertambah. Kat sini kalau kita tengok. Pertambahan sebanyak dx. So meaning here volume tu semakin bertambah. So what happen is kalau kita tengok calculation dia. Okay. So because we have what is a P times dV, because perubahan itu secara tidak seragam. So kita buat pengkamiran kat sini, matematik dia, integration kat sini. So we have the del dV, okay, kamirkan kepada V final and V initial. Ini matematik saja ya, saya tunjuk kat sini. Because kita nak dapatkan yang akhir kat sini adalah P is equal to, okay, P is equal to, what is equal to P change of volume, PV V2 minus V1, right? Okay, so kalau kita tengok kat sini, the area under the graph, kalau kita ada satu graph, pressure time volume, okay, kalau kamu tengok kat sini ya, this is isothermal process. Isothermal process. Mengapa dia isothermal process? Kerana dia melibatkan change of the volume, pressure and change of volume, dan kita anggap ini pada suhu yang tetap. Pada kedudukan T1, pada kedudukan T2 suhunya sama. This is isothermal process. So if you calculate the area under the graph here, so this is area under the graph is equal to work done. Work done is equal to P dV. Right? PdV, work done. Okay, dan work kat sini, kalau kita tengok kat sini, kita ada dua, work is greater than 0 and work then less than 0. Okay, kita dah bincang konsep tadi, W positif and W negatif tadi. Okay, so dan kalau kita tengok graf yang kedua ni, kalau kita tengok, yang ini, apa jadi? Kat sini kalau kita tengok, kita tak ada, still kita ada W, bentuk dia bentuk segi 4. So kita boleh kira work done. Tapi kalau yang ni no change volume. Volume dia sama. Cuma pressure saja berubah. So tak ada. So this is work is equal to 0. Right? So ni dari segi graf ya. So work done in the isothermal process. So work done the isothermal process. Okay, kita bermula dengan this is ideal gas equation PV and RT. So we have the work done is equal to integration VP dV. So masukkan ini dalam persamaan sini. So apa yang kita dapat adalah, okay, saya pergi last sekali ya. So work done for the isothermal process here. Okay, so kita ada yang ini. W is equal to nRT ln V2 over V1. And this is the work done by the isothermal process. Okay, this persamaan dia bagi. Dan kita tahu juga perkaitan di antara volume dengan pressure. Okay, this is macam kita bincang dalam Boyle's law. So juga kita boleh dapatkan kalau berkaitan dengan pressure, work done untuk isothermal process is nRT ln P1 over P2. Okay, so work done the isothermal process kaitan dengan volume and pressure. Okay. Okay, so the next is okay, satu lagi kita tengok because untuk first law thermodynamics, kalau yang isothermal process, delta U is equal to 0. So Q is equal to 0. So this is Q also is equal to what is equal to nRT V2 over V1 also nRT ln P1 P2. So meaning here what is equal to Q because of Q is equal to W. Because of delta U is equal to 0, look at the first law thermodynamic. So ini yang kita dapat. Ini perkaitan di antara work done for the first
work done for isothermal process, thermodynamic process. Okay, so work done for the isobaric. So kita tahu untuk yang isobaric, okay, pressure is constant. Okay, pressure tak berubah. So persamaan ni akan jadi PdV. Okay, sini sama juga ya. Saya teruskan saja yang ni. So work done. So kita akan dapat, ini persamaan lah. Kalau yang isobaric process, kalau kita nak cari work done, senang saja. Pressure and delta V. Okay, class. And the next is work done by the isovolumetric. So kita tahu kalau isovolumetric tak ada perubahan isi padu. So meaning delta V is equal to 0. So apa jadi kepada work done? So work done, okay, sini. Okay, ditulis dari sini . So dV is equal to 0. So meaning work is equal to 0. Tak ada perubahan isi padu untuk isovolumetric kan, kita belajar tadi dalam graf tadi. So because formula dia mesti ada perubahan V. So kalau tak ada perubahan V, maksudnya dia kosong. So W is equal to 0. Okay, so kita ada 3 kat sini. Okay, seterusnya, ini soalannya. Okay, so kalau kita tengok contohnya, saya tak jawab, cuma saya nak tunjuk kepada grafnya. Contohnya kat sini, kalau kita ada from A to B, kita tahu A to B, this is a no change of volume. So this is isovolumetric. So kalau kita nak cari work done kat sini, tak perlu kira lah, work done is equal to 0. From B to C, yeah, we have the constant pressure from B to C. So kita boleh pakai work done is equal to P dV. We have the initial volume 2 and we have a final volume. So ini jelas bagaimana contoh soalan boleh ditanya lah. Nanti kita akan bincang soalan pasir dengan soalan tutorial nantilah. Okay, cuma nak tunjuk bagaimana dia boleh kaitkan dengan graf dia. Okay, dan lain saya rasa next, ini soalan . Ini dalam soalan ini dia macam ni kan contoh. Dia bagi kat sini. Okay, graf-graf ni kan. A to E, A to B, A to C, A to D. So depend lah, kita kena tengok. Tapi sebenarnya kalau kita graf itu kita boleh tahulah empat-empat proses ini. Okay, this is isobaric, isovolumetric, isothermal and adiabatic. Alright. Cuma kalau kita nak bezakan kat sini untuk this is isothermal kerana dia yang kedua ni dia agak curang. Perubahan pressure tu lagi cepat. So ini adalah untuk adiabatic. Ingat ya. Kalau ini adalah untuk isothermal. AE, this is a isobaric. And this is isovolumetric. Right? Okay. Kelas So ni contoh boleh tengok nanti sebagai latihan. Saya rasa habis. Ini contoh semua Dah tak ada dah. Okay. So maka dengan itu habislah untuk tajuk chapter semester 1. Okay. Cuma tugas kita yang ada lagi. So mungkin besok kita akan bincang tutorial tutorial 14 and maybe the past year question. So kita akan bincang nanti. So nanti kamu bersedialah. And lepas tu nanti kita ada beberapa minggu lagi sebelum final. So mungkin dalam kelas-kelas tu kita akan buat revision lah. Kita akan tengok balik kembali kepada chapter-chapter yang terutama yang banyak memberi markah dalam peperiksaan nanti. So I think class, that's all for today. Thank you. Terima kasih banyak-banyak kerana sama-sama untuk sesi pada petang ini. Jadi petang ini seperti yang saya katakan tadi adalah chapter yang terakhir sekali untuk semester 1 ni. Jadi sama juga penting kerana akan keluar dalam exam nanti. Jadi jangan lupa terus membuat ulang kaji. Jadi kalau tak ada apa-apa, nanti kita akan jumpa besok. Nanti saya akan beritahu kat grup nanti untuk bincang soalan-soalan pasir dan soalan tutorial. Yang penting soalan tutorial tu dah ada dalam Google Classroom. So you can try first and berbincang and cuba buat. And next class nanti kita akan bincang. So that's all. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera.